भावयामि रघुरामं भव्य सुगुणारामं भावयामि रघुरामं भव्य सुगुणारामं भावयामि रघुरामं भव्य भावुक वितरण परावागलीलारसितं भावुक वितरण परावागलीलारसितं सरि ग सरि मा पद पद रि सा नि द नि द प म ग रि सरि मा ग रि म पद प म पद सा नि द प म पद ग रि स द ग रि नि द म ग रि स द भावयामि रघुरामं दिनकरान्वय तिलकं पुण्यगाधिसुत सवनावनरचित सुबाहुमुख बधमहल्यापावनं दिनकरान्वय तिलकं पुण्यगाधिसुत सवनावनरचित सुबाहुमुख अनघं ईशचापभङ्गं जनकसुता प्राणेशम् अनघं ईशचापभङ्गं जनकसुता प्राणेशम् धनकुपितभृगुराम गर्वहरम् इदसाकेतम् धनकुपितभृगुराम गर्वहरम् इदसाकेतम् मागसानि सरि ग म नि द म ग रि ग म प ग रि स नि ध नि स रि ग म नि ध नि प द नि स नि ध नि स रि ग म ग स नि ग रि स द ग रि नि द म ग रि स द भावयामि रघुरामं विहताभिषेकमथ विपिनगतमार्यवाचा सहित सीतासौमित्रिं शान्ततं शीलं विहताभिषेकमथ विपिनगतमार्यवाचा सहित सीतासौमित्रिं शान्ततं शीलं हरिलयगतं चित्र कूटागत भरतदत्त महितरत्नमय पादुकं मदनसुन्दराङ्गं महितरत्नमय पादुकं मदनसुन्दराङ्गं ध प नि ध प नि स ग रि स नि ध प नि स ग रि स
ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ ಗತ ವಿರಾಧದಲಂ ವಿತತ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕ ಗತ ವಿರಾಧದಲಂ ಸುಚರಿತ वैष्णवास्त्रम् सुचरित घटदनुत वैष्णवास्त्रम् पतगवर जटायुनुतं पञ्चवटी विहितवासं पतगवर जटा भावयामि रघुरामम् कनकमृगरूपधर खलमारीच हरमिह सुजन विमतदशास्य हृतजनकजालेशं कनकमृगरूपधर कलमारीच हरमिह सुजन विमतदशास्य हृतजनकजालेशम् अनघं पंपातीरसंगताञ्जनेय नभो मण्डीतनुजसख्यकरं वालीतनुदलनं ईशम् अनघं पंपातीरसंगताञ्जनेय नभो मण्डीतनुजसख्यकरं वालीतनुदलनं ईशं वामगरि सरि मा गरि सरि मा पमनिद सरि द पमगरि सरि मा पनि द मा पद सरि सदा रि सदा सदा गरि रि द मगरि सदा भावयामि रघुराम वानरोत्तम सहित वायुसूनुकरार्पित भानुशत भास्वर भव्य रत्नांगुली
ಕ್ಷಣ ಮಿಲಿತಂ ಮಗರಿ ಗರಿ ಸಕ ಸರಿ ಗ ಮದ ಸಾರಿ ದ ಪ ಮಗರಿ ಗಮ ಪ ಮ ಪದ ಮರಿ ಗ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ಪ ಸಾರಿ ಗರಿ ಸದಾ ರಿ ಸದಾ ಸದಾ ಗರಿ ನಿ ದ ಮಗರಿ ಸದಾ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಕಲಿತವರ ಸೇತು ಬಂಧು ಖಲನಿ ಸೀಮಾ ವಿಷೇದಾಶಮ ದಲನ ಮೂರು ದಶ ಕಂಠ ವಿರಹರಂ ಅತಿ ಧೀರಂ ಕಲಿತವರ ಸೇತು ಬಂಧು ಖಲನಿ ಸೀಮಾ ವಿಷೇದಾಶಮ ದಲನ ಮೂರು ದಶ ಕಂಠ ವಿರಹರಂ ಅತಿ ಧೀರಂ ಜ್ವಲನ ಪೂತ ಜನಕ ಸುತ ಸಹಿತಂ ಯಾತ ಸಾಕೇತಂ ಜ್ವಲನ ಪೂತ ಜನಕ ಸುತ ಸಹಿತಂ ಯಾತ ಸಾಕೇತಂ ವಿಲಸಿತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ ವಿಶ್ವಪಾಲಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ವಿಲಸಿತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ ವಿಶ್ವಪಾಲಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ರೀಮ ರೀಮ ಬನಿ ಪಮ ಬನಿ ಸಾ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಪ ಮ ಮ ರಿ ಸ ರಿ ಪ ಮ ರಿ ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ರಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಸ ರಿ ಮ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ಪ ದ ಸ ರಿ ಸ ದ ಪ ದ ಪ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಸ ಮ ಗ ಮ ರಿ ದ ನಿ ವ ದ ನಿ ಸ ದ ರಿ ಸ ದ ರಿ ಸ ದ ಸ ದ ಗ ರಿ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ದ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭವ್ಯ ಸುಗುಣಾರಾಮಂ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭಾವಯಾಮಿ ರಘುರಾಮಂ ಭವ್ಯ ಸುಗುಣಾರಾಮಂ. I contemplate upon that Rama, who is a place of residence for noble qualities, which are supposed to be there in a good person. Bhavuka vitarana para apanga leela lasitam. The one who shines with his sporting side glances that bestows prosperity. Dinakaran Vaya Tilakam. The foremost among those who belong to the Surya Vamsha. Divyagadhi Suta Savanavana Rachita Subhahu Mukha Vadham. Who killed Subahu, etc., for the sake of protecting the divine sacrifice, Savana Avana, of Vishwamitra, the son of Gadhi. Ahalya Pavanam. Who purified Ahalya, Anagham. one who is blemishless, Isha Chapa Bhangam, who broke Shiva's bow, Janaka Suta Pranesham. the loving lord of Sita, Ghana Kupita Bhrigurama Garbhaharam. who took away the pride of Parashurama, who was excessively angry, Ita Saketam. who returned to Ayodhya after Sita Kalyana and other events. Vihatabhishekam, One whose consecrations what impeded. Atha Afterwards, Vipinagatam Aryavacha, due to the word given by the elderly Dasharatha who went to the forest, Sahita Sita Saumitrim, along with Sita and Lakshmana, Shanta Tamashilam, who carries himself with utmost calmness, Guhanilayagatam, who visits the residing place of Guha, Chitrakootagata Bharata Datta Mahita Ratna Maya Padukam, who gave Bharata, who had come to Chitrakuta, his invaluable gem-studded sandals, Madana Sundarangam, whose form is as beautiful as the god of love.
Vitata Dandakaranyaka Gata Viradha Dalanam. who killed Viradha, who was roaming about in the vast Dandaka forest, Sucharita Ghataja Dattanupamita Vaishnavastram. one with the matchless bow, Anupamita Vaishnavastram of Lord Vishnu, which was given by the meritorious sage Agastya. Ghataja Datta, Sucharita Ghataja Datta. Patagavara Jatayunutam. Worshipped by Jatayu, the foremost among birds, Panchavati Vihitavasam. who designed his residence in Panchavati, Ati Ghora Shurpanakha Vachanagata Kharadi. who destroyed Khara and other Rakshasas who had come for battle based upon the words of the evil Shurpanakha. Kanaka Mruga Rupa Dhara Khala Maricha Haram Iha. One who killed the evil Maricha, who had assumed the form of a golden deer. Sujana Vimata Dashasya Hrita Janakaja Anveshanam. One who is searching for Sita, who was taken away by the 10-faced Ravana, who was not acceptable to the sadhus. Anagham Who is blemishless. Pampatira Sangata Anjaneya Nabhomani Tanuja Sakhyakaram. Who met Anjaneya on the banks of river Pampa and made friends with Sugriva, the son of Sun, Vali Tanudalanam. who destroyed Bali's Sharira, Isham who is the controller of the universe. Vanarottama Sahita Vayusunu Kararpita Bhanushata Bhaswara Bhavyaratanguliyam. one whose ring is gem-studded and is as lustrous as 100 of suns. This ring was handed over to Hanuman, the son of Vayu, who was along with the other superior monkeys, Tena Punaralita Nyuna Chudamani Darshanam. who beheld the head jewel of Sita, which is invaluable, Anyuna Chudamani Darshanam, and which was brought back by Hanuman. Punaha Anita Anyuna Chudamani Darshanam, Srinidhim who is the treasury of auspiciousness, Udadhi Tire on the seashore, Shrita Vibhishana Militam. who was joined by Vibhishana, who surrendered to him. Kalita Varasetu Bandham, The one who constructed the sea bridge, Khala Nissima Pishitashana Dalanam, who killed the flesh-eating demons whose evilness is boundaryless, Uru Dasha Kantha Vidaram, who slayed the 10-headed Ravana, Atidhiram, who is the ever-majestic, Jwalana Puta Janakasuta Sahitam, who is along with Sita, whose chastity was proven by the fire god, Yata Saketam, who went back to Ayodhya, Vilasita Pattabhishekam, whose coronation was performed, Vishwapalam, the protector of the world, Padmanabham, Lord Padmanabha. Bhavayami Raghuramam. Radha Krishna.